ha. Hôm nay thì mình sẽ stream. Đây là giai đoạn của giao mùa giữa hai game là Stardew và Genshin. Genshin thì có lẽ là nửa cuối của phần sau, và của Stardew là nửa sau, đầu của nửa sau. Thì thường bây giờ game sẽ có hai mùa, hai giai đoạn rõ ràng hai banner ha. Quyết định vì Genshin chúng ta đã qua banner Navia lâu rồi, nhưng mà sự kiện mới về đấu bọ của Arataki Ito thì vừa mới trở lại thôi, nên mới nói là nửa cuối của nửa sau ha. Còn của Stardew thì có lẽ là đầu nửa sau hoặc là cả nửa sau luôn, thì vì bên đó thì nó ít sự kiện hơn. Cái muốn nói ở đây là về team La Hoàng ha. Mùa này thì team La Hoàng cũng không cần phải quá là đặt nặng lắm. Thường thì mình sẽ dùng hai team tùy theo đường trên và đường dưới. Mọi người canh phần khắc thủy, hay là có những con kháng thủy nhiều thì tránh để những nhân vật có hệ thủy mạnh vào đường đó, để tránh là bất lợi, đánh lâu hơn. Thì team thì cũng vẫn như cũ thôi ha, một team thảo cố định. Thì là như thế này, thảo cố định và như thế này. Còn là một team thủy như sau, và phản ứng đam phản ứng thảo. Thì nói nhanh gọn về La Hoàng một tí trước khi bắt đầu vào chuỗi nhiệm vụ. Thì bây giờ cũng có nhiều người chơi mới và chúng ta không biết lựa team La Hoàng như thế nào. Còn theo kinh nghiệm của mình đã chơi lâu rồi và build đầy đủ đa phần các nhân vật ha, thì nhận xét là La Hoàng hiện tại đầu tiên là mọi người phải lấy nạp nhanh và búp thật nhiều vào. Rồi đầu tiên như mọi cuộc chơi ha, thì phải có một TPS, một main teammate đứng sân. Ở đây là Thảo và anh hay tham và Novilet ha. Một sub TPS mình không biết là nói gì có đúng hay không ha, hay là một support hay là như thế nào đó, nhưng mà cũng là một dạng gây đam ha. Ở đây thì có Burina và Sinkill ha. Với mình là healer hoặc là Hiên ở vị trí thứ 3 đây. Còn vị trí cuối cùng là support. Mình không biết như thế nào, gọi theo cách đúng hơn là enabler, tức là nhân vật sẽ kích hoạt hiệu ứng của cả team. Đây là hai nhân vật phải lôi gồm Raiden và Senwu ha, cả hai mình đều build tinh thông hết nha. Còn Sinkill hiện tại đang cùng với Baisu đang đeo bộ giảm kháng thảo, là bộ màu xanh lá. Trước đó thì mình cho Nathan đeo bộ đó, nhưng mà sau khi cân nhắc có một số DPS khác có thể đeo được thì mình sẽ chuyển qua Sinkill hoặc là Baisu để bóp thêm đam cho anh Nathan. Mặc dù anh Nathan đeo bộ màu xanh nó giảm kháng đảo thì vẫn mạnh rồi ha. Thì quy tắc La Hoàng hiện nay thì cần cả hai đường kênh sát thương là sát thương chính do tấn công của nhân vật riêng ra, và một sát thương nguyên tố nữa. Là hiện nay sát thương nguyên tố đang hot nhất là sát thương nguyên tố thảo, nên chắc chắn phải có nguyên tố thảo đi theo ha. Sorry, là phải có một đường, nói lại một tí cho rõ, là hai luồng sát thương. Một luồng sát thương đến từ tấn công của nhân vật, một luồng sát thương đến từ phản ứng nguyên tố. Cả hai phải xảy ra đồng thời cùng lúc và hỗ trợ cho nhau thì mọi người mới quét là hoàn nhanh được.
Ngoài ra thì cũng phải đem theo một số healer hoặc là khiên, shielder để đảm bảo là combo của mọi người không bị ngắt. Còn hiện tại nhược điểm của La Hoàng mùa này là hồi điểm hiệu quả nạp rất là kém. Tới xin Q hiệu quả nạp cũng rất kém luôn, và hồi Q hầu như là khó mà liên tục được. Thêm nữa là hạt, khi mà người xảy ra phản ứng nguyên tố hoặc là bất cứ cái gì sẽ có hạt nguyên tố xuất hiện để nạp năng lượng nguyên tố cho nhân vật. Nhưng mùa này hạt nguyên tố bay rất là rối loạn và rất là chậm. Thường thì xin Q mọi người kêu dùng QE 2 lần là đã đầy khay rồi, có thể dùng ulti liền. Nhưng ở đây á, thì nó nạp chậm, hạt bay ra phải dừng lại một lúc rồi mới nạp vào nhân vật, nên là không thể vừa bấm E2 lần có thể bấm Q được, nên là chú ý ha. Còn đấy là team đơn giản thì hiện tại mình chỉ cần 8 nhân vật đó thôi có thể đi hết lần hoàng này, và tùy biến trong 8 nhân vật đó để có thể đạt được tối ưu cao nhất. Hiện tại ở map tầng 12 thì chủ yếu là phòng số 3 thì mọi người không sợ rồi, vì đơn giản có khiên có sát thương mạnh thì chắc chắn mọi người qua. Nhưng mà xin lỗi, phòng số 3 thì mọi người chắc chắn không sợ rồi, nhưng mà phòng số 2 thì ở đây mọi người thấy cái gì đây? Những quái slam nham, rồng đất, vua mũ đá. Đặc biệt slam nham và vua mũ đá là những con có kiên nham rất là chắc, và kiên nham thì chỉ phá được cái nham thôi, nên nếu mà không có nham và nham ở đây thì đánh hơi lâu ha, mình đã trải qua rồi. Thì cách giải quyết ở đây đơn giản là đây, thế này. Như vậy thì đường dưới mọi người sẽ không có phản ứng nguyên tố, không có kênh sát thương từ phản ứng nguyên tố nhiều ha, nhưng mà mọi người vẫn giữ phản ứng nguyên tố được để kích lại passive của Nevilet. Tức là có 3 lần phản ứng thì sẽ tăng sát thương tấn công, nhìn tăng sát thương tấn công, tăng sát thương của chiêu nguyên tố đó. Nên thì như thế này, Song Ly thì sẽ dùng để phá khiên nham của con slam và con vua mũ đá này. Con slam này thì Song Ly của mình cũng không bị tinh thông gì, cũng đa phần là bị qua máu bình thường, HP bình thường thôi. Nhưng khi ve của nó thì phá được phân nửa, gần như là hơn một nửa khiên của con slam nham ha. Còn về vua mũ đá thì mọi người gắng giữ ulti của Song Ly và một lần QE nữa thì xem như là giải quyết được ha, để banh khiên. Rồi sau đó thì chỉ cần ập Nervilet vào rồi bắn thôi. Và một cái nữa là Song Ly sẽ giúp cho Nervilet không bị ngắt combo giữa chừng, tại vì QE của Nervilet thì cần một khoảng thời gian rất là dài ha, và trong lúc đó thì mọi người phải giữ liên tục, trong khi những con quái này thì có những sát thương đánh lan rất là diệt độc, đòn sát thương diệt độc rất là bằng cách rất là lớn, nên chắc chắn sẽ ngắt được kill của nó bị lét, nên mình cẩn thận ha. Đấy, còn khiên của con vua cái giáp lôi này thì không có gì quá là đáng sợ, thì vì đam thủy thì vẫn xuyên qua được, và khiên nó không phải hoàn toàn là không có chặn được tất cả các đòn tấn công, cũng như không có được nội tại của kiên nham, nên là mọi người vẫn đánh xuyên qua được, dùng cái đánh xuyên qua được, không có gì là khó cả. Còn hai con Eremai này đem vào thì chẳng qua là chỉ để cho vui thôi, vì đơn giản quái cái triệu hồi của nó thì máu không có nhiều và dễ dàng bị xuyên qua lắm. Mọi người đánh chết hai quái triệu hồi là tự nhiên nó giảm giảm phần, giảm thủ và diệt đoạn thôi.
đơn giản, và cũng nhờ có Genshin nên là sẽ không bị ngắt kim, quá ổn rồi. Còn đường trên thì mọi người nên lưu ý á, con nhân dạng thủy này thì đánh đầu tiên là đánh Lan á, khoảng cách cũng rất là lớn. Mặc dù là cũng không không hất hiệu ứng hất văng này nó không mạnh lắm, nhưng sốc đam thì cũng to đấy, nên phải đảm bảo là anh hay tham còn máu ha, nên quá liền tay, tránh là nó sốc đam nên chết. Thì mọi người vẫn vượt qua được thôi á, vì bây giờ không có anh hay tham thì vẫn còn Baisu, và Baisu với Raiden kích phản ứng thì tất nhiên thì nó vẫn tiêu diệt được nó. Mình sẽ đánh bằng kênh của phản ứng nguyên tố, sát thương phản ứng nguyên tố. Rồi đấy là bàn sơ qua về La Hoàng, mọi người đi qua cho dễ ha. Thêm nữa thì Shinobu cũng sẽ hỗ trợ heal cho Nevilet những lúc mà nó máu bị tuột á, máu bị tuột thì nó heal lên một đoạn thì Nevilet lại đánh dài ra thêm. Còn Baisun thì không có được heal liên tục như vậy. Còn những con healer khác thì ngoài là các hệ, cái nữa là cũng không có heal được kéo theo thời gian dài, và nếu kéo theo thời gian dài thì nó không lại tạo phản ứng được, không tạo được phản ứng. Vì đa phần như là hệ thủy hệ thảo thôi cũng tạo được phản ứng nhiều, không bị giữ phản ứng. Và có Genshin đi thì mình có thể áp sát Nevilet vào quái luôn để tận dụng phản ứng nguyên tố giữa thủy và lôi của Nevilet và Shinobu á. Rồi ok đấy, và phản ứng điện cảm thì cũng có tính lan truyền á, tức là sẽ nói liền với các quái nên sẽ giữ được khoảng cách rất là hơi xa hơn tí đấy. Rồi đấy là bàn sơ về La Hoàng cho những ai người chơi mới muốn đánh La Hoàng đấy. Rồi còn hiện tại thì sẽ quay lại với vụ Ito trong tấm hình này hơi ngầu ha. Quên nữa, còn phải trả nhiệm vụ này nữa. Rồi nhâm đến tiên qua đấu vợ rồi đấy. Đấy, về La Hoàng đánh rồi nên là mùa này an ổn một tí. Chỉ là phần nói chuyện. Rồi bị phạt nữa chứ đâu. Tội là nếu mà nhân vật ở Fontaine mà cứ bị phạt miết như thế này giờ. Trăng 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 trăng. Ai ok rồi qua đi. Mấy con Melusin đáng yêu quá. Melusin tất nhiên là không, người ta gì mà biết vô tú rồi. Anh thử thêm. Anh rồi đấy, đừng sao đừng vi phạm nữa nhé. Dễ thương quá.
Bye bye. Bye bye Melicin. Rồi đấy, quét ra đường trả. Rồi xong biến mất tiêu cửa luôn. À cửa còn cái đấy ai thích thì vào đánh á, còn mình thì không có thú vui nha. Thú vui kỳ lạ đó. Đánh rồi đánh lại miết. Ủa sao kỳ thi đấu bò này là gì nghe đi ghê. Tại sao có gì vui à? Huh? Look! Over there by the hot pot stand! We know them! Nữa kìa. Hả? Chú vậy qua đây chơi sao? Traveler, Paimon! You're here too? Hai luật sư. Không đi cãi à? Yanfei, Shinobu! Here for some hot pot, huh? What's the occasion? No, it's nothing like that. Wanmin restaurant's just closed for a couple of days. But it's nice to try somewhere different for a change. Su Arnyang's hot pot is pretty good, and you can't get it at Wanmin restaurant. Wanmin's closed? Why? What happened? Well, it was partly our fault. Oh. Recently, some old classmates from the Tongwen Academy got in touch and said they were organizing a get-together. Yanfei's the most senior among us since she's the most qualified, so she got to pick the location. And she booked Wanmin Restaurant. The turnout was a lot higher than expected, and in the space of 2 days, we somehow got through all of the restaurant's stock for the week ahead. Boss's enormous appetite was also a significant contributing factor. He went a little crazy. Chef Mao was pretty wiped out by the end, but he had a huge smile on his face. It was the best business he's had in months. The only thing is, it'll take him at least a couple days to fully restock. Ball Checker's here too? Paimon's surprised we haven't seen him. Those horns stick out like two sore thumbs. Yeah, when he heard I was meeting up with some old classmates, he got very excited and decided he was coming with me. His logic was, and I quote, "Any classmate of Shinobu's is a classmate of mine." Notwithstanding the fact that Boss has never studied a day in his life, I think he just feels that he didn't get enough chances to indulge his taste buds last time he was in Liyue. That other kid you guys brought with you, though, what was his name again? Oh yeah, Grandmaster Hanakado. He seems like a smart cookie. You probably didn't notice because you were busy chatting to your classmates at the time, but he was helping Chef Mao out in the kitchen, trying to pick up some Liyue cooking skills. I suspect he just wanted to learn how to make some new dishes to feed to his Onikabuto and make them stronger. Grandmaster Hanakado? Where do we know that name from? Oh yeah! Didn't we meet him during that beetle battle thing that Bullchucker organized that one time? Mặc dù game ghi thì biết đó, nhưng mà thật sự thì bản thân mình không nhớ đâu, nên đánh không nhớ đi. Good memory, Paimon. After the near catastrophe that was the Beetle Brawl, Hanakado became an ally of the Arataki gang. He and Boss regularly hang out to have practice matches and discuss Onikabuto rearing strategies. But to his credit, a lot of the things he ropes Boss into doing in the name of beetle brawling actually result in Boss doing some real work for a change. It's made things a lot easier for me. For instance, they've decided to spend a few days helping Chef Mao restock the kitchen, partly to thank him for the epic feast, and partly because they would like to use the opportunity to look for new ingredients to boost their Onikabuto's performance. I think they're out looking for crabs at Guyun Stone Forest right now, with Miss Shangling and Mr. Guoba. They all seem to get along great. Guoba's already made friends with Crimson Staff, as Ito calls it, and, something Beetle King, or whatever Hanakado's is called. They've been out for quite a while, though. Shouldn't they be back by now? Unless something put them in a playful mood.
In which case, it's anyone's guess what kind of mess they might be in by now. Bị bắt nữa hả? Now Paimon wants to join in the fun. Crabs from Glenstone Forest? Paimon bets they taste great. Why don't we go see if they need our help? The sooner Wanmin restaurant is fully stocked, the sooner we get to eat there again. And while we're at it, we can see what Bullchucker and Grandmaster Hanakato are really up to over there. So you two are gonna head over? I Đi think chứ, that's a không đi great sao lấy nguyên idea. thạch. The Traveler, Paimon, and Ito make a good team. Not everyone can get through to him, but he usually listens to you two. You make a good point. Well, thanks for checking up on them, you two. Sao dữ vậy? Đi chia ra tuốt đây vậy? Trước khi có map Fontaine và map Sumeru hiện tại thì chuyện bắt tinh Diệp là một điều gì đó nó xa xỉ, mặc dù mình cũng cố gắng bắt, và trong một vài dịp sự kiện và trong map có nhiều tình Diệp thì mình cũng tranh thủ rất nhiều lần rồi, nhưng mà số lượng tinh Diệp được không nhiều ha. Còn những cái map Sumeru, đặc biệt là Fontaine hiện tại thì số lượng tinh Diệp mình tăng gấp đôi rồi. Ta để thừa được khoảng 600 con. Mày liên hoài là rồi mày chết đó. Liên hoài là mày chết đó. Mày chết rồi. Chết rồi, chạy sao? Biết chạy sao? Biết chạy sao? Liên lại đây đi. Liên nữa không? Rồi, chết rồi. Coi chừng mấy con cần gọng chi tính nó bắn nát đầu. I see it now. A hard shell, a whole bunch of legs, looks like a born warrior. The crab is the Onikabuto of the sea! Throw one of these bad boys in the ring and your Onikabuto will have to seriously up its game. That's right, Oni King! Technically, the crab belongs to a different species, but it has all the qualities of the perfect warrior beetle. Pitting Onikabuto against crabs during their training is a surefire way to rapidly improve their strength. Then it's time for Crimson Staff and Ironclad Beetle King to train harder than ever before. No rest until they've flipped every crab in the area onto its back. Oh yeah. And once they're done, we'll just need to stoop down and scoop them up. No more chasing crabs all over the beach. Cũng hay. Phép bắt cung mới hả? Còn ba nó nói gì? Looks like Xiangling and Guoba are part of the gang now. Traveler, Paimon! Fancy meeting you here! Are you guys out for a walk or something? Hey, Xiangling! Hey, Guoba! Well, we were going to gorge ourselves at Wanmin Restaurant, but then we ran into Yanfei and Shinobu, who told us you were closed for a few days. So we figured we'd come find you guys and see if you needed any help. Aw, you guys. Thanks for being such loyal customers. It's so kind of you to help. With Mr. Ito and the Grandmaster helping me for the last couple of days, we've actually got most of the things we need now. All that's left for us to get are some fresh crabs. And Crimson Staff and Ironclad Beetle King will be able to round them up for us in no time. If everything goes to plan. Uh-oh. I may have spoken too soon. It's a geofiship hatchling! Bullchucker! Hanakato, watch out!
Stay calm, thôi. I'll assess the situation. Hard shell? Check. Legs? Not too many. But it more than makes up for that with the whole rolling thing. Yeah, looks like a mean fighter. This is what you want to train your Onikabuto against. Oni Kabuto nào bự gì đâu ha. How right you are, Oni King. With a training partner like this, an Oni Kabuto is sure to reach the apex of its abilities. What? Are they serious right now? Wait, I think I recognize that thing. It's always rolling around on a nearby island. It's made quite a reputation for itself as far as Guyun Geoviships go. People have taken to calling it Crystal Tornado. It's because if you ever set foot on its little island, then it whooshes over and gives you a nasty whack on the head. It's really aggressive. How did you come to learn that? Oni King, allow me to send in the troops. I shall monitor the battle from a safe distance to assess our enemy's prowess. Go, Ironclad Beetle King! Test your challenger to its limits! Cái gì vậy? Đến tên đời. Ironclad Beetle King! One hit and it's all over? I don't believe it. That's not possible. Okay, listen up, Grandmaster. The glorified pet rock is clearly tougher than it looks. Time to show it what we're really made of. From what I've seen, our opponent has a lot of brute force, but no finesse. Lugging all that weight around is a recipe for crude and clumsy attacks. And if you don't land the hit, it ain't worth squat. Luckily for us, our Onikabuto have a little thing called agility on their side. Go, Crimson Staff! Dodge the limbs and tail, wait for an opening, and aim for the... Tận cùng của sự tào lao là là một sự tào lao khác. Belly. Oni King, shall I send in some more Onikabuto, or... What? Wait, what's Koba doing? No! Wait, the bishop can understand Guoba? Huh, it just up and left. So, to answer your question from a moment ago, Paimon, I found out about Crystal Tornado's aggressive tendencies the last time we came to gather crabs in Guyunstone Forest. Tornado gave Guoba a big old bash on the head the moment he saw him. But then Tornado fell unconscious and apparently wasn't seen for weeks afterwards. I guess he's finally recovered from his injuries. Man, what a cool guy. I mean, I figured he was a pretty epic dude just from the look of him, but I've never seen someone just stare an enemy into submission like that. There's only one possible conclusion. This is a warrior with strength the likes of which I've never seen before. I must say, I concur. I don't know how, but Guoba-san simply commanded that hard-shelled beast to stand down and retreat at once. Come to think of it, he seems like a pro at catching crabs, too. Guoba-san clearly has some sort of power that lets him bend the minds of shelled organisms to his will. Ah, that's it! The truth has been hiding in plain sight all this time. Guoba-san is a virtuoso beetle battler. With his skills, he can direct an Onikabuto's each and every move. Huh? Oh, of course. Yeah, that makes total sense. These are the kind of brainwaves that make you the Arataki Gang's greatest ally. You see, if we can get Guoba-san to teach us the art of shelled organism mind control, we'll be unstoppable. The entire beetle fighting world will be our oyster! Can we stop discussing what special powers Guoba may or may not have? We have to get these crabs back before too long or they'll go bad. And then this whole trip will have been a waste. Thế là hay quá. Move on,
Ball Chucker! Shinobu's waiting for you! Also, we want to eat. Huh? Wait, when did we get 2 new people? Oh, compadre! If it isn't the Oni King's right hand. Oh, and of course, the flying lavender... sorry. Sky-cleaving white iron lavender melon. Wait. Oh, man. Don't tell me you saw me lose that beetle fight just now. Oh, so humiliating. Oh, come on. There's nothing to be embarrassed about. Oni Kabuto don't stand a chance against the Geovishap hatchling. Next time, just give it a couple of whacks with your club. But that would defeat the whole purpose. Let me explain. Now, it's no secret that you've kicked a fair share of butt in your time. And from what I hear, that includes some of the biggest, most powerful, and meanest butt around. So how'd you do it, huh? Were you born stronger than your most fearsome foe? No! Do you rock up to every fight believing that your odds of winning are 100%? Of course not. You start with an impossible goal, defeating the unbeatable enemy, and then you do whatever you gotta do to achieve it. Because even you can't know how much potential you have until you push yourself past your limits. That's how you make yourself not just stronger, but stronger than you ever imagined you could be. Flee the fight once, you'll probably flee the next time, and the time after that. Next thing you know, you're that boring little twerp who never had the guts to put himself out there, because when you flee the fight, all you're really running away from is the person you could have become. What's gotten into Bullchucker? He actually said something that made sense. For once, Paimon has nothing to argue back. You hear that? Woba's getting hungry. Crystal Tornado's gone now anyway, and your Oni Kabuto won't be ready to fight again anytime soon. So, are you just gonna stand here gawking, or...? Chef-sama makes a good point. We are still far from being worthy enough to seek the tutelage of the mighty sensei, Guoba-san. I have heard tell of a great contest of fine warriors that was once held in this place. We stand on hallowed ground, and the very air we breathe is abuzz with the might of great duelists. I say we set up a ring here and now. I shall summon the mightiest beetle battlers of Liyue, and as iron sharpens iron, we will hone our skills and training with them. Then and only then will we be ready to seek the guidance of Guoba-san. Once we have learned his ways, we will track down that shelled beast and do battle against it once more. Paimon's got a feeling about this, but not actually sure if it's a good one or a bad one. Uh-huh. Oh, I'm with you, Grandmaster. Yeah, you're saying the time has come to unveil the plan. This is the moment. It's time for the long-awaited Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. That's right. There's no time to lose, Oni King. Let's set up the arena. Hey! We weren't done talking to you yet! Ugh, unbelievable. Look at them. Not a care in the world. What did they say it was called again? The Arataki something? Anyway, some sort of beetle fighting tournament, right? I think Hanakato might have mentioned it before. If I wasn't so busy with work at the restaurant, I'd love to take Guoba along and watch. But right now, the top priority is dealing with all these fresh crabs. Come on, let's head back. Shinobu was saying the Arataki gang came to Liyue for her classmates' reunion, right? Won't throwing an impromptu beetle fighting competition interfere with their plans? Well, not much we can do about it except head back to Wanmin and tell Shinobu. Xiangling, Traveler, and Paimon. Wait, where are the other two?
Let me guess, Ito and Hanakato are up to their usual antics? We'll fill you in shortly. First, I need to get all these pristine ingredients safely stored away. The mistflower corollas won't keep the crabs cool for much longer. Plus, the Traveler and Paimon are valued customers, eagerly awaiting a grand feast. I'll get cooking, then we can catch up while we eat. Ok, tiếp tục nào. Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp? That doesn't bode well. It won't be long before things get out of hand. We're guests here, which means we're supposed to be on our best behavior. Leave them to me. I'll put a stop to it. I don't know. I think it could be fun. Anyway, don't stress. Beetle fighting sounds like a great event idea. According to the Comprehensive Compendium of Liyue Law, we just need to notify the relevant office of the Ministry of Civil Affairs, and they'll issue a permit pretty much right away. You never know. Maybe you'll make some new friends with this event. Then you'll have even more people to hang out with when you next come to Liyue. Yeah, and you can bring them all to Wanmin Restaurant for your meals. Wait, first the event, and now you're already planning our next trip? Hmm. Given the Arataki gang's financial situation... Ah, come on. You gotta learn to cut loose more. You came all this way. You should be focused on catching up with old friends, making some new ones, and just generally hanging out and doing lots of fun stuff. I need to be at the Ministry of Civil Affairs shortly for something else anyway, so I can get the ball rolling for Ito's thing while I'm there. All right, I'll handle that while you guys head back to Ito and help get the venue set up. I'll join you later and bring the permit with me. Yanfei is in a good mood today. She didn't take any persuading to help out with the event. Well, event planning's right up her alley. She was an officiator in the Masterful Chefs contest, and she has a lot of contacts because of her work. She's also on vacation at the moment, and her old friend Shinobu's in town. That's definitely put her in the mood to have some fun. Well, I've missed my chance to discuss the issue of our funds. Guess I've got no choice but to deal with Boss directly now. Traveler, Paimon, thanks for all your help so far. I promise I'll make it up to you the next time we meet. You mean you don't need us to come with you? Well, if Ito's serious about defeating that Geovishap hatchling with Oni Kabuto, Paimon's kinda curious to see how everything goes down. Không có đấu đâu. Now that you mention it, didn't you help Boss out a lot at the last one of these? The almighty Arataki extraordinary and exhilarating extreme beetle brawl? Oh, we didn't really help out. We just played a few matches. But it was actually super fun. Either way, it sounds like you understand Boss's perspective far better than I do, so maybe you'll be able to help me talk some sense into him. I'll take all the help I can get. Sure, or, maybe we could just let him go ahead with it, huh? Đấy, cho nên vậy cho nó lẹ. All right, Boss. Fun time in Liyue is over. Let's head home. Shinobu, I can explain. No, you can't. Our funds have run out. We've spent too long here. After buying our tickets for the boat home, the gang fund is down to double digits. How can we possibly afford to hold a tournament? Yanfei-senpai very kindly offered to handle the legalities, otherwise you wouldn't even have a permit. Are you expecting her to foot the bill as well? Put a stop to this now, before things get out of control. But
You don't understand. We have a situation here. Normally, I'm happy to do things your way, but the Arataki gang's 2 top Onikabuto warriors just lost to some pet rock. Look, we have a whole arena set up and everything. If we back out now, we'll be the laughingstock of the entire beetle fighting world. You've lost plenty of beetle fights before. Even I can beat you, and I'm not even a serious player. Why are you so bothered about losing to some bishop hatchling? Oh, Shinobu! That was a low blow. Anyway, that's ancient history. I'm on a whole different level now. There isn't a single beetle fighter out there who can touch me. I'm serious about beating that pet rock. Don't think I've got what it takes? And try me. Gladly. You want to do this the hard way? We'll do it the hard way. Grandmaster Hanakato, get me and Boss a beetle each. Maybe he'll be more amenable to reason after a crushing defeat. If I win, you have to come back with me. No complaining, and no making any more trouble for Yanfei-senpai. Shinobu, Oni King, You're really doing this, huh? I didn't think you'd take it this far. Okay, so sky-cleaving white iron lavender melon, I delegate this challenge to you. You're making Paimon fight me? No surprises there. What Bullchucker is really saying is, if you want to fight the Oni King, you have to go through sky-cleaving white iron lavender melon first. Exactamundo, amigo. Sky-cleaving white iron lavender melon is one of the Arataki gang's top beetle fighters, but even she isn't in the same league as moi. So Shinobu, if you want to duel with the Don, you gotta beat the Milan. Except... Paimon refuses. What? Even Paimon knows that you can't just expect other people to pick up your slack all the time. It's not right. So if you're out of Mora, then tough luck. You gotta watch your spending. If Paimon helps you out, that'll just make more trouble for Yanfei, and then Shinobu will owe her a favor. Okay, true. You make a fair point. But it's all good. I have a backup plan for situations like this. If we really are out of funds, then, I'll find a job. I'll work nights, do beetle fighting during the day, and pay any expenses out of my own pocket. It'll work. The Grandmaster has helped me find a few good gigs before. As long as it's physical work and the pay is good, I'll take it. Now you're talking. See, that's the kind of attitude Paimon can get behind. I can't believe you guys. Your plan is all well and good, and I do hope you try not to be a burden on other people. But you still need to beat me first. I know what Boss is trying to do. He's making me fight Paimon first to use up my Oni Kabuto's stamina. Well, good luck with that. Even with a disadvantage, I'm still not gonna make this easy for you. Vậy là vẫn phải đấu à? Đấu chưa chắc thắng đâu nha. Biết bao lâu rồi. Ồ, có chủ khiên nữa. Được vậy. Ồ, khiên nó chữa cái... I lost. That was so tense. Shinobu nearly got the better of Paimon there. Hey! Hey! Sky-cleaving white iron lavender melon destroys Shinobu on the first attempt! Oh! As agreed, we now have Shinobu's official support to host the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot. I haven't battled in ages. Guess I'm out of practice. I'll have to move to Plan B. Try to keep costs to a minimum, and make sure Yanfei-senpai doesn't end up doing everything for us. I'm gonna hold you to your word, Boss. Fund this event yourself by working nights. Battle beetles all you want during the day. And one other thing.
Our boat tickets home were booked well in advance. I can amend the date, but only by a few days. So, keep this event to maybe 4 or 5 other people tops, or you'll run out of time, okay? Got it. Sure, promise. Cross my heart and hope to die. Shinobu, you've got nothing to worry about. Okay, I'll head down to the harbor and see about changing the tickets. I'm warning you, you'd better not go spending all our mora while I'm gone. Okay, so we've only got 5 battles to get in shape enough for Guoba-san. Then we gotta master what he teaches us, then take down that cocky pet rock. Shinobu is asking us to do the impossible here. But this is the kind of hardcore challenge I live for. Don't worry, Oni King. I'll find people to join us in our great training endeavor. So long as there are worthy beetle battlers to be found, I'll be sure to sense their presence and bring them over to our camp. We haven't been in Liyue for long, but I'm certain that this vast land is filled with mighty warriors. We'll have no trouble finding but one of these each day. Now, as for the esteemed Oni King's right hand and honorable sky-cleaving white iron lavender melon... We've done our part. We saved your butts by getting Shinobu to... Oh, of course. I will, leave it to me. I'll come up with something. You'll get your reward, don't you worry. In the meantime, if the Oni King's right hand and sky-cleaving white iron lavender melon don't have other plans, because in a few short days, I, the bona fide Beetle Battle King, will raise my game to new heights, win the respect of Guoba-san, and become a living legend! Booyah! Cool! Yeah, we'll be watching. So, no pressure or anything, but if you mess this up and everyone completely wipes the floor with you, we'll see the whole thing. Rồi, vậy Kiwi sẽ là để phòng thủ ha. Hello all. I am Iron Tongue Tien, here with an official signboard for the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. It also doubles as your permit to run the event. Whoa! Is this supposed to be Bullchucker and Crimson Staff? It's so over the top. Oh, sweet! Sadly, it's not my own original artwork, but check out that design! And that line work! It's so cool! It's epic! It captures exactly how awesome I look as a pro beetle fighter in the heat of battle! Dude! Wait, not that. How do they usually address strangers in this part of the world? Maybe... Esquire? Ah, that's the one. Tien Esquire, your artwork is incredible. Words cannot express the Arataki gang's gratitude. You can drop the Esquire, Don Arataki. Also, I'm no artist, just a storyteller. This promotional artwork was done by a young lady at the Ministry of Civil Affairs. Yanfei looks out for her a lot, so when she heard about your event, she offered to contribute some artwork. Ồ, vị thánh nhân nào đây? So this is Yanfei's doing. Man, she really thought of everything. This is exactly what we needed. Young Grandmaster Hanakado here tells me that your boot camp is an ambitious training program that could shape the future of beetle fighting. Well, I'm no beetle fighter myself, but I've heard a lot about it and have always wanted to try it out for myself.
Who knows? It might just give me the inspiration for a great new story to tell in the neighborhood. Beetle fighting is something you have to have a natural affinity for. Take sky-cleaving white iron lavender melon for once Tien Esquire has grasped the basics of beetle fighting and understands the appeal, we might get a lot of free publicity from his storytelling. Hay quá. That'd be awesome. All right, Squirt. Squad. Yeah, Squire. Squire. May the best man win. Đánh luôn hả? Trời ơi, lâu rồi không đánh. Ồ. Hơn nè. Ah, wonderful. I can see that the Arataki gang has transformed beetle fighting into a fiercely competitive high adrenaline sport. Yes, there are the rudiments of a fine tale here. Great dueling with you, Tien Esquire. The pleasure was all right. The phrase is, the pleasure is all mine, Oni King. Details schmeetails. Point is, thank you for supporting our boot camp. I extend my gratitude to you too, Don Arataki. I intend to stay here and watch a while longer to further enrich my writing. Please, pay no regard. Just pretend I'm not here. Man, I've never fought against someone so cultured before. My mind's buzzing from all those fancy words. What's that buzzy feeling called again? Oh yeah, learning. Looks like the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp is getting off to a good start. Rồi, cái đấu lần nữa thử. Đâu có đơn giản vậy. Thắng. Ok, vậy là sự kiện đấu võ ngày thứ nhất đã bắt ha. Sự kiện này thì đơn giản đấu võ thôi, sẽ không có những khiêu chiến nhỏ đi kèm ha. Rồi, thời gian sinh ngày hôm nay thì sẽ tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ chuyển qua Starel ha. Trong giờ thì ghé xem hình nền chuyển cảnh của mình nhé. Starel thì hiện tại mình đang không có bật âm thanh nhé, nên là sẽ chuyển chế độ bật âm thanh lên để mọi người cùng nghe. Ok, rồi đấy, đã bật âm thanh.
Rồi chúng ta quay lại với Stardew nào. Đây, sự kiện mới ha. Rồi đầu tiên thì trả lời tin nhắn trước nhận sự kiện trước ha. Hiện thì đây chúng ta đã có nhân vật mới của phần này như đã hứa ha. Xin chào Televex, Verist, Rachel. Các bạn đang phải chia sẻ chân lý cũng vậy, từ đại diện cho cá nhân tôi cũng cáo cho bạn khoa học hỏi đáp trực tiếp, có thể kích ngoại có thể hỏi tôi những câu hỏi học thuật của tính nào nó có là bạn đã có hỏi duy trì tốt là suy nghĩ độc lập để muốn rằng người với mọi người đều biết giá hơn bạn. Đây ý là chỉ nhận nhân vật thôi đó mà nói nhiều quá hả. The faster the progress, the greater the chance of errors. The faster the progress, the greater the chance of errors. Càng đốt cháy giai đoạn này càng dễ sai sót. Ok, để tiếp thu. Rồi, không cách nào dâng lên được nữa. Tạm thời là vậy. Và nếu như mình chọn đây là bên gia một dù hiện nay cô đang hot nhưng mà đi vớ thì cũng sẽ có lúc người tàn chọn bên gia để tăng xác suất hơn. Xem sao tăng quan sát đường bạo kích và trang bị cái địch chịu hiệu ứng xấu để tăng đến 8% sát đường bạo kích. Trang bị gây lên tới là 3 tầng để tiến thì kỹ tấn công cái địch chiến. Như trang bị những ứng biện luận tăng 36 mega để theo sau bỏ qua 24% vòng thủ mục tiêu. Duy trì 2 hiệp của thẻ này mạnh dữ vậy. Ok rồi, tạm thời là thế. Về nhân vật thì trước đó chúng ta đã có thể test trong sự kiện trước rồi hết nên là không có gì quan trọng nữa. Giờ quay lại với phần đây có gì vô nào. Với cái xàm xàm này thật sự không thích đọc tí xíu nào. I'll do my best to cooperate.
Chớ, đừng có nói tưởng lỡ cắn thôi nha. Trời ơi, sự kiện gì lạ vậy? Ok. Hello. Sau khi mà làm tiếp theo giác lượng số điểm phải em đánh giá từ ngữ như đó sẽ là đánh giá cao nhất. Ok. Trường chiến đấu lên bài học giác phải lưu ý đến đặc tính của chúng. Mùi hương tốc độ tăng lên. Không là không dùng con da để đánh, nên là dùng con da để test lại xong. Mình không có con da, không biết là con da nó sẽ đánh cái nào đâu. A will forged in ice never falters. I underestimated you. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Who's next? What? This is double speed. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Mình sẽ lấy cái con da nó hơi fail rồi. Thử cái này xem chúng ta thì di nạp sẽ tốt hơn, tốc độ nhiều lắm. Time for a fun. This is double speed. A will forged in ice never falters. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. This is double speed. Con da không thể liên chiêu giết chết rất nhiều con được, cũng hơi khó chịu ha. Thêm cho nó hoàn hảo. The dead
disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Time for a fun. Who's next? A will forged in ice never falters. Only a scratch. Tôi đi. Rồi làm gì vậy? Đâu có chưa thoát. Thử là làm gì? Nhắm sơn là phải chịu. Sau khi quá giờ điểm nhấn trì hoãn đi bắt đầu phải chịu đó. Giờ là một được. Nó sẽ được kiên kỹ và tìm nào rồi cũng sẽ được bảo vệ sức bền thì những cái chúng ta bất kỳ sẽ chờ hưởng bằng sức bền. Có chờ những nó dài sẽ khiến nó nhận muốn trồng ta sẽ thương phục nó. Vậy thật ra là cũng không cần hay lo lắm đâu. Đấy là cái lý do vì sao mà CD của chúng ta đã rất lâu rồi không nhận được nhiều đánh giá cao lắm. Better like 1,000 wonders to fight as one. Awaken, dormant scale. World cleansing dragon. Eternal sleep is the dead return! This is double speed. World cleansing dragon. Đấy, chỉ có đang hay ra tay thì nó mới nhanh hơn thôi. I'll see you off. Em cho nó nào. This is double speed. Price. World cleansing dragon. Time for a fun. Fight as one. World cleansing dragon. Receive divinity. The dead return! Bloom. Rise. Đấy, cái này vừa có thể đánh được những cây, vừa có thể đánh quái luôn. The dead return! Cái đó là ok. This is double speed. World cleansing dragon. Fight as one. Chết rồi đấy. Không nào nữa hả? Ghê vậy. Receive divinity. Time for a fun. Heaven surge. Awaken, dormant scales. World cleansing dragon.
Eternal sleep is not the dead return! Word cleansing dragon. This is double speed. Lâu rồi thì mình cũng không có xin số bạc đó, nói chung mà không đụng tới thì chứ không quay không có, thực hiện mình cũng mất trên xài lắm, cũng quên số bạc như thế nào rồi. Nhưng mà trong cuộc chiến này thì có lẽ thấy số bạc hơi fail. Word cleansing dragon. Receive divinity. This is double speed. Repay. The dead return! Fight is fun! Giờ mình thấy xu hướng này đang có vẻ phúc cho Miko. Phải có Nothing major. Heaven surge. More Awaken enemies. dormant scales. Word cleansing dragon. Time for a buzz. Let's be friends. cái thằng cái tạo sát thương của con số bạc thì nó cũng Receive divinity. nó thế nào vậy? Heaven surge. Can I have fun this Awaken time? dormant scales. Word cleansing dragon. Time for a buzz. Welcome, customers. This combat needs optim. This is double Nó chỉ speed. tập trung vào một con thôi nên đánh thì hơi khó. Con quỷ quyền lộc này nó thấy nó đẻ quái con liên tục luôn, Dead return! nên là có những con hạ giáp như là I'll see you off. Bella đó phá Let's be friends. phá bút thì hay hơn. A thousand wonders. Fight is fun! Awaken More dormant enemies. scales. Word cleansing dragon. Trừ chết à. I made it you. Trời rút lui đi, sao mà cứ kêu chiến lại để làm cái gì? Nothing
give these trailblazers your blessing. The dead return! Net markers activated. Time for a good old counterattack. Repay! World cleansing dragon! Who will it be? Oh, stars, give these trailblazers your blessing. Net markers activated. Time for a good old counterattack. World cleansing dragon! Oh, stars, give these trailblazers your blessing. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Rise! World cleansing dragon! Receive divinity! The dead return! Net markers activated. Time for a good old counterattack. World cleansing dragon! Who will it be? Nên đem số bạc và Bella liền hả? Time for a fun. Underestimated you. The dead return! Net markers activated. Time for a good old counterattack. This is double speed. Receive divinity! Repay! Net markers activated. Time for a good old counterattack. Rise! World cleansing dragon! Net markers activated. Time for a good old counterattack. Time for a fun. The dead return! World cleansing dragon! This is double speed. Net markers activated. Time for a good old counterattack. World cleansing dragon! The dead return! Nothing major. Rise! Net markers activated. Time for a good old counterattack.
Vậy là nạp thật là nhanh nhưng mà vẫn chơi không lại nó. Double speed. The dead return! Time for a fun. Net markers activated. Time for a good old counter. Receive divinity. The dead return! Word cleansing dragon. This is double speed. The dead return! Net markers activated. Time for a good old counter. Word cleansing dragon. Tới. Time for a fun. The dead return! Rise! Word cleansing dragon. Net markers activated. Time for a good old counter. This is double speed. Giữ. Receive divinity. Được nha. Eternal sleep is not the dead return! Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counter. Heaven search. Ra cái trái cây rồi thì phải tiêu diệt cái trái cây chưa. Awaken dormant scales. Word cleansing dragon. Ready for another? Can I have fun this time? I've got a raid to get to. Let's finish this. Time for a fun. Eternal sleep is not the dead return! This combat needs optima. This is double speed. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counter. Heaven search. Rise! Enemy Awaken targets dormant detected. scales. Word cleansing dragon. You took the bait. This combat needs optimizing. This is double speed. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counter. Eternal sleep is not the dead return! Awaken dormant scales. Word cleansing dragon. Time for a fun. I sense a storm. Heaven search. Chứ.
Đầu tiên thì chỉ là team đơn giản thôi ha, nên không thể đánh ra cấp bá tết được đâu. Tạm biệt mọi người nhé. Đây là sự kiện này đơn giản lắm. Rồi sao đã đánh rồi đó. Rồi sao vậy? Tuyệt vọng đó, tuyệt vọng thì đỡ được cái gì? Tuyệt vọng đánh này á, ai đánh thì thích thì cứ kêu chiến giai ha đi á. Game này thì cày đồ khó, không thể combo, không thể dùng kỹ năng can thiệp, tất cả chỉ auto thôi mà đòi đủ thứ hết. Thôi ai thích thì cứ chơi ha để mình không vậy. Rồi sự kiện đến đây là hết ha. Mình cũng sẽ tạm dừng tại đây. Sau đó thì sẽ không quay clip nữa, đơn giản chỉ là kêu chiến đấu bọ và kêu chiến hơi trai ha các kiểu như bình thường thôi. Còn khi đầy 300 vé thì mình sẽ lấy quân gia như đã nói rồi, view Dr. Rachel. Rồi xong sự kiện tiếp tới là vậy. Có khi nào có phiên bản mới thì chúng ta sẽ lại gặp nhau nữa ha. Còn ta thì không. Tạm thời liên có nhiều việc công trình được thường xuyên hơn, số web của Genshin thì cũng chưa làm hết nữa. Rồi hôm nay như thế là kết thúc nha, tạm biệt mọi người.